Assalamu alaikum, peace be upon you. Marhaban, hello, and welcome to this video in conversational modern standard Arabic about domestic chores and cleaning. This video is brought to you by www.learningarabicwithangela.com. 100% free Arabic learning resources for everyone. Subscribe now and turn on the notification bell to get notified of any new video uploads. You can also find me on Facebook and Instagram. الأعمال المنزلية household chores or domestic chores. الأعمال المنزلية التنظيف cleaning التنظيف نظف البيت he cleaned the house نظف البيت نفض الغبار إزالة الغبار dusting removing dust نفض الغبار إزالة الغبار نفض الغبار أزال الغبار he dusted نفض الغبار أزال الغبار تكنيس الأرض sweeping the floor تكنيس الأرض كنس الأرض he swept the floor كنس الأرض مسح الأرض mopping the floor مسح الأرض مسح الأرض he mopped the floor مسح الأرض غسل الملابس doing the laundry or washing the clothes غسل الملابس غسل الملابس he did the laundry or he washed the clothes نشر الغسيل hanging the washing نشر الغسيل نشر الغسيل he hung the washing نشر الغسيل كي الملابس ironing clothes كي الملابس كوى الملابس he ironed the clothes كوى الملابس غسل الأطباق doing the dishes or dishwashing غسل الأطباق غسل الأطباق he did the dishes غسل الأطباق
طي الغسيل. Folding the laundry. طي الغسيل. طوى الغسيل. He folded the laundry. طوى الغسيل. ترتيب السرير. Making the bed. ترتيب السرير. رتب السرير. He made the bed. رتب السرير. فرشاة. brush. فرشاة. ممسحة. mop. ممسحة. مكنسة كهربائية. vacuum cleaner. مكنسة كهربائية. مكنسة broom. مكنسة. غسالة washing machine. غسالة. سلة الغسيل laundry basket. سلة الغسيل. ملقط cloth peg. ملقط. مكواة iron. مكواة. ريشة الغبار feather duster. ريشة الغبار. أدوات التنظيف cleaning equipment. أدوات التنظيف. دلو سطل bucket. دلو سطل. مواد التنظيف cleaning material or detergents. مواد التنظيف. إسفنجة الأطباق dishwashing sponge. إسفنجة الأطباق. To practice what you've just learned in the video, get the conjugation for the verbs used in the past and present tense using an online conjugator resource and conjugate the sentences for the pronouns she and I. Example: نظف البيت. He cleaned the house. هي نظفت البيت. She cleaned the house. أنا نظفت البيت. I cleaned the house. In the present tense, هو ينظف البيت. He cleans or he's cleaning the house. هي تنظف البيت. She cleans or she's cleaning the house. أنا أنظف البيت. I clean or I am cleaning the house. Write a short paragraph about your cleaning routine using the sentences that you've learned and conjugated. Read it out loud and practice saying the sentences, especially when you're really doing these actions around the house. Feel free to share in the comments section. شكراً على المتابعة. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and hit the like button if you haven't already. Thank you once again, and until the next video.